doubt irukko and the topic la recording paathuko. And moreover, as far AC is concerned, AC class முடிஞ்ச உடனே நமக்கு செமஸ்டர் வரதுனால AC பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு no need of much revisions. DC ல மட்டும் தான் சில டவுட்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. Please refer your recording. And beyond the class hours, if you stay back, we can clarify your doubts. Okay. Yes. Can anyone tell me what is our last week discussion? என்ன பார்த்தோம் யாரா சொல்ல முடியுமா ஷார்ட்டா? 1 or 2 points. With that input, we will start the today's class. Yes, quick. Last week enna paathom kanna? What are the things we have seen? Inductor. Okay, then inductor, then Pure capacitor. resistor. Pure resistor, very good. Phase and paathom. Okay, then magnetic field paathom. Where enna paathom? What are the things we have seen? Have you the habit of searching these things in the internet? Or நம்ம வீட்ல எங்கெல்லாம் ரெசிஸ்டர் இருக்கு, இண்டக்டர் இருக்குன்னு கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிச்சிட்டோமா? Do have the habit of those things. Whenever you are studying any practical topics, do search those things. Then only it will make you more interesting to learn the concepts very well. Okay, let me ask few questions. If I apply pure sinusoidal waveform to the resistive load, அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும், கரண்ட் எப்படி இருக்கும், வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும், whether it will be the remain sinusoidal waveform or அந்த waveform ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா? If I apply sinusoidal voltage resistor across apply panna, what is the voltage drop across the resistor and current through the resistor? Remain sinusoidal or vera mari irukuma? Sinusoidal. It will be remain sinusoidal. Very good. Okay. Is there any phase angle difference between the voltage drop across resistor and current through the resistor? Please refer your class note and tell. There is any angle difference between those two waveforms? No, sir. No. Okay. What is the impedance of the pure resistive circuit? Impedance. Z is equal to what in pure resistive circuit? Resistor angle at 0. Yes, resistor. It is a resistor. Pure resistor. That is not an impedance. Okay. With this idea, we are entering into the new topic. It's a pure inductor. Okay. Before that, if you want to recap the things, please watch the slide. I am not going to dictate anything. In this way only we derived the pure resistive circuit. Then we learn one more thing as an impedance diagram. Yes, isn't it? At the end of the last week, we'll learn how to draw the impedance diagram. So the impedance diagram is also plotted in the complex plane where the real axis is the resistive, imaginary axis is your reactive component. That may be inductive reactive or capacitive reactive. Those things we will discuss in detail in the today's class. I hope we solved this question also. Do you remember the question? How we arrived these things? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good. Now we will see how the response happens in the inductor. Here, that what is takeaway point from the last thing is, whenever you are considering the coil நீ எடுத்துட்டு அப்படின்னா அந்த காயில் கூட எது சீரிஸா இருக்கும்? ஒரு ரெசிஸ்டரும் ஒரு பியூர் இண்டக்டரும் சீரிஸா இருக்கும். You must remember this equivalent circuit. Okay. Yes. Now we will do one thing. We will apply the same sinusoidal voltage across the pure inductor and we will check the response. Okay. Yes. In the same fashion, if you compare the pure resistor, what we will do? We will take the resistive element. Then we will apply the sinusoidal voltage. Then we will find the response in the circuit. That is nothing but what is the voltage drop across the inductor? What is the current through the inductor? Then at last we will draw the waveform, Phasor diagram and impedance diagram. Shall we try the same thing for this also? Yes. Yes, sir. Now what we are going to do? We are going to apply the same voltage Vm sin omega t across the inductor. So we know that we can convert the time domain equation into the phasor domain. It is Vrms at an angle of 0. Okay. What is the current through the inductor? How we can find the current through the inductor? We know that VL is equal to
L into di by dt. This is the basic formula we know. Am I correct? Am I correct? So I know what is the voltage drop across the inductor, I know. Now I need to find current through the inductor. So how I can get the current value? In the differentiation, in the differentiation remove panna, I want to integrate. So I am going to integrate on both sides VL with respect to dt equal to integration of L di by dt with respect to dt. Am I correct, sir? What Yes, is sir. the constant term present in this right hand side? L. L is the L, sir. constant term. Okay, so we can take the L to left hand side. So integral of VL divided by L dt is equal to integral of some differentiation term. We will get I. Am I correct, sir? Yes, Am I sir. correct, sir? So it's Yes, sir. simply I is equal to integral of 1 by L into VL dt. We can write it like this. Now you refer the slide. Is it correct, sir? Is it correct? Is it correct? So since the inductance value is not with respect to the time domain, so I am going to take the term as a common term, sorry, a constant term. So constant I am going to only integrate this one. Now can anyone tell me how to substitute this VL? VL can I substitute pannu, sir? I need to substitute Vm sin omega t. Am I correct, sir? Because whatever the voltage I am applying over the circuit, it is same as my source voltage. So, okay, can you integrate this term and tell the answer? Can you integrate Vm sin omega t? Integrate பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Let me check your analytical skill. Can please integrate yourself and tell me the answer, please? What is the integration of sine? What is the integration of sine? minus cos omega t. Okay, very good, very good. Okay, அப்ப வந்து with respect to dt தான் பண்றோம். அப்ப இந்த ஒமேகா என்ன ஆயிரு சார்? ஒமேகா என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்களா டிவைட் பண்ணுவீங்களா? கண்ணா வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ இன்டகிரேட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன எழுதுவீங்க? x cube by 3, sir. லாஸ்டா ஓகே. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை நம்ம we need to divide. Am I correct? Yes, Am I sir. correct? Are you getting this answer? Are you getting this answer? Minus cos omega t minus இங்க எடுத்தாச்சு. Then if you differentiate the omega t, you will get omega. So I need to divide with omega. Is it clear, sir? Then this L I am going to take it here. So if I integrate, I will get this as an answer. Sir, do you have any doubt with this? யாருக்கால doubt இருக்கா? Hello? No, I sir. hope everyone can No, sir. understand how you got this answer. Now I am going to do one trigonometry function. Before that, I am going to substitute omega L is equal to X subscript L. That means inductive reactance. The omega L அப்படின்றது எனக்கு வந்து it is similar to எனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் I equal to V by Z ன்னு எழுதுவேன் ஏசில. கரெக்ட் தானே சார்? So in the Z in the term என்னன்னா it is the impedance offered by the circuit. So in the circuit la impedance offered பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is called as an inductive reactance XL. ஓகேவா? X subscript L. நோட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. அப்ப நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ணி எழுதுனோம்னா minus of Vm divided by XL times of cos omega t. Is it clear, sir? அந்த ஒமேகா எல்ல நான் எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன்? ரியாக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த இண்டக்டிவ் சர்க்யூட். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் எல். புரியுதா சார்? எக்ஸ்னா என்னது? ரியாக்டன்ஸ். எக்ஸ்னா என்னது? ரியாக்டன்ஸ். எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் எல்னா என்னது? ரியாக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த இண்டக்டர். அப்ப எக்ஸ்சின்னா என்ன சார்? வாட் இஸ் மீனிங் பை எக்ஸ்சி? Reactance offered by the capacitor. Capacitor. That's all. Capacitor. As simple as that. Okay. Now, yes, capacitor offer pandra reactance. Okay. Now, I'm going to do one trigonometry function that minus cos
omega t is equal to sine omega t minus 90 degree. This is a well-known trigonometry function. So if I substitute this one into my equation number 2, I will get the equation as, here I am going to substitute two things. I am going to replace this whole term as what? I max. எப்படி replace பண்ண போறோம்? We are going to replace with I max. And also, I am going to substitute this trigonometry function. Now my equation become very simple. The current through my inductor, the instantaneous current through the inductor is equal to Im times of sine of omega t minus 90 degree. நான் இது வரைக்கும் கிளியரா எப்படி ஈக்குவேஷன் 1 by 1 வந்திருக்குன்றது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இப்போ நமக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் flowing through the inductor தெரிஞ்சிருச்சு. What is the voltage across the inductor? It is Vm sin omega t. Correct தானே சார்? Sorry, this one. Vm sin omega t is the voltage across the inductor. This is the current through the inductor. கண்ணா இப்போ நம்ம ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வரையலாமா? Whenever you get this time domain equation, we can plot what? Waveform. Waveform வரைஞ்சா எப்படி சார் இருக்கும்? எந்த waveform 0ல ஸ்டார்ட் ஆகும்? Voltage waveform. So, எனக்கு voltage waveform இப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. So this is my source voltage as well as my voltage across the inductor. Can you draw the current through the inductor waveform? எப்படி இருக்கும் சார்? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 90. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ahead இருக்குமா இல்ல after வருமா? After வரும் sir. lag minusனாலே lag. அப்ப 90 degree after this 0 க்கு அப்புறம் 90 degree எடுத்துக்கணும். 90 degree எடுத்துக்கணும். The magnitude எப்படி இருக்கும்? Vm divided by XL இருக்குது. So அப்ப இந்த voltage கூட some less than the VL. Very good sir. Very good. Your answer is perfect. So perfect 90 degree தள்ளி இப்படி வரும். So this is my current through the inductor. Okay, sir, is it clear to everyone? அப்ப time domain equation யூஸ் பண்ணி நம்ம waveform ஈஸியா வரைஞ்சிடலாம். If you convert these terms into a phasor domain, you can draw the phasor diagram. Am I correct? Okay. Can you tell me from this waveform, இந்த blue color line கொஞ்சம் அடிச்சு விட்டுரு. ஓகேவா? இந்த blue color ignore பண்ணிடு. இப்ப இந்த ரிலேஷன் சொல்ல முடியுமா? current through the inductor and voltage இது ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்து ரிலேஷன் சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம்? IL lags the 90 EL by how much degree? 90 degree. 90 degree. Please make a note of the thing very clearly. Why it is exactly 90 degree? Since it is a pure inductor, நமக்கு exact 90 degree கிடைக்குது. Okay va sir? Is it clear up to this? Yes. Now you can convert this equation into a phasor domain. Phasor domain la வரைஞ்சா என்ன ஆகும்? VRMS at an angle of 0 ன்னு இருக்கும். கரெக்ட்டா சார்? அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எப்படி வரும்? IRMS at an angle of என்ன போடணும்? minus 90 degree. Sir, is it clear to everyone? Yes sir. Can you draw the phasor diagram for this equation? Yes sir. Phasor diagram வரைஞ்சா எப்படி வரும்? real axis ல என்ன சார் வரும்? voltage, that is VRMS at an angle of 0 வந்துரும். கரெக்ட்டா சார்? Yes sir. Okay. Then IRMS எங்க சார் வரும்? fourth quadrantன்றத காட்டிலும் எந்த ஆக்சிஸ்ல வரும்? Negative y negative imaginary axis la varum. Therefore it will come here. So this is IL at an angle of minus 90 degree. This is what? VL at an angle of 0 degree.
புரிஞ்சிருச்சா சார்? Yes, sir. Very Yes, sir. simple, very simple. If you know the phasor domain value, you can draw the phasor diagram. You can draw the phasor diagram. So phasor domain தெரிஞ்சிச்சுனா phasor diagram வரையலாம். Time domain equation தெரிஞ்சதுனா you can draw the real waveform. That's all. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன டிரா பண்ணணும்? ஒரு இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் டிரா பண்ணணும். கரெக்டா? ஒரு இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் டிரா பண்ணணும். So ஒரு இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம். So this is your waveform. Here I lags the V by exactly 90 degree. This is my phasor diagram. Very good. Now I need to draw the impedance diagram. Impedance diagram மட்டும் வரையணும். அது எப்படி வரையலாம்ன்றத பார்க்கலாம். ஓகேவா? So இங்க impedance என்ன சார் வரும்? So Z is equal to Vrms divided by Irms at an angle of minus 90 degree. Am I correct? Yes, sir. Minus 90 degree. So Vrms divided by Irms is equal to my inductive reactance. Sir, what is the meaning of this one? XL? Inductive reactance. Okay. Denominatorல minus 90 degree இருந்தா அது நியூமரேட்டருக்கு வரும்போது என்ன ஆயிரும்? Plus 90 degree மாதிரி இருக்கும். Plus 90 degree. Plus 90 degree. If you take a reciprocal of 1 at an angle of 5, ஏதோ ஒரு ஆங்கிள்னு வச்சுக்கோ. இது மேல போகும்போது என்ன ஆயிரும்னா 1 at an angle of plus 5. This is the reciprocal function of your complex number system. So with this, this is the rectangular form. In the rectangular, sorry, this is polar form. Correct, sir? In the polar form, na ennava maatanumna rectangular எழுதணும். Please take your calculator and clear the mode. kana கொஞ்சம் குயிக்கா calculate எடுத்துக்கோங்க. mode clear பண்ணிருங்க. clear பண்ணியாச்சா? calculatorல topல D இருக்கான்னு check பண்ணு. Are you getting D? Yes, sir. D இருக்கா? Now change the mode into complex. Quicker. Now you can find CMPLX in your calculator. Can everyone can follow these steps? Take Yes, your sir. calculator, clear the mode, then select the calculator mode as a complex. Ana idu varaikkum kondu vandacha? Do one thing. 1 at an angle of 90 degree type பண்ணுங்க. Please type 1 at an angle of 90 degree. Type பண்ணுங்க. Yes, sir. Yes, sir. 1 at an angle of 90 degree equal கொடுங்க என்ன வருது சார்? 1 1 I. That means what? That means what? Plus J. Am I correct? Yes, sir. That means plus J. அப்படின்னா இந்த டேர்மை நம்ம எப்படி எழுதணும்? Plus J XL at an அவ்வளவுதான். Plus J XL. What about the real term? The real term? It is 0. ஆனா shift அமுத்து equal அமுத்துங்க. calculator real என்ன காட்டுதுன்னு பாருங்க. 0, sir. 0, sir. 0. Yes, very good. Now I am going to convert this term into an rectangular form. Rectangular form மாத்தினா என்ன வருது சார்? JXL. ஆனா இந்த term I will explain you. கொஞ்சம் wait பண்ணு. I will explain this thing later. Now we have converted. kana யாருதோ கொஞ்சம் disturbance இருக்கு. Please mute yourself. This polar form I have converted into rectangular form. Rectangular formல வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் can we draw the phasor diagram? Can we draw the impedance diagram? Impedance diagramல real term is 0. இப்ப real axisல எதுவுமே வராது. இப்ப imaginary term, positive imaginary term plus J வருது. I can draw the magnitude like this. Am I correct, sir? Yes, sir. Is it possible to draw the impedance diagram with the help of this rectangular form value? XJ XL. அப்படின்னா positive imaginaryல வரைஞ்சிட்டோம். This is also called as X at an angle of 90 degree. Correct தானே சார்? XL at an angle of 90 degree. இப்படி 0ல இருந்து வருது. பாசிட்டிவ்ல ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா this is 90 degree. So நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி impedance diagram வரைய தெரிஞ்சிருச்சு. Now I will tell you the things. இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றாங்கன்னா
XL அப்படின்றது is equal to omega L. கரெக்டா சார்? ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன்ல நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஒமேகா எல்ன்ற டேர்மை தான் நம்ம இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். Now we are going to elaborate this omega L into 2 pi FL. இது எப்படி சார் வந்துச்சு? நம்ம ஆல்ரெடி omega is equal to 2 pi F. We know that omega L is equal to 2 pi F. இதை நம்ம அங்க ரேடியன் படிக்கும் போதே நம்ம பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? Now I can rewrite omega L is equal to 2 pi FL. This is equal to simply XL. Am I correct, sir? That means yes, what? Sir. The inductive reactance of the circuit I can find once I know the frequency of the waveform. Correct? Once எனக்கு frequency of the waveform தெரிஞ்சிருச்சுன்னா I can find the inductive reactance offered by the circuit. I can find it. At this point of time, please take a screenshot of the content available in the slide. Whenever you are calculating the real calculation, at the time we will use these formulas. Do you have any doubt up to this? Yarka idu varaikum doubt iruka sir? Do you have any doubt up to this? If you are having any doubt, you can ask. Else, please write the content available in this slide. Make it fast. So in this way, we derived the phasor relation of the pure inductive circuit. Okay, sir? Any doubt in this? Kana appa inductive reactance அப்படினு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Inductive reactance அப்படினு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? XL அப்படினு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. Yes, okay. Now let me change the slide. I think we may have a numerical questions to solve. Okay. இந்த டேர்ம் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டரா வரலாமா? ஓகே, இப்பவே வரலாம். I will compare the thing with you. Or எனக்கு தெரியும், it is the resistance offered by the circuit. G na என்ன sir? What is G? Conductance offered by the circuit. Am I correct, sir? Yes, sir. What is G? It is inverse of my resistance. Is it clear, sir? Yes, sir. What is the unit of resistance? Ohm, sir. Ohm. What is the unit of conductance? Mho. Mho or inverted ohm symbol or ohm inverse or Siemens. படிச்சிருக்கமா சார்? Or Simon. படிச்சிருக்கமா சார்? Yes, sir. In the same way, the reactance is the resistance offered by the inductive circuit to the AC phenomena. ஒரு AC current கொடுத்தோம்னா ரெசிஸ்ட் பண்ற அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் சொல்றோம். அதே மாதிரி இண்டக்டிவ் சசப்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் கண்டக்டன்ஸ். அப்ப ஒரு ஏசி கரண்ட் இண்டக்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை அலோவ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி கால்ட் சசப்டன்ஸ். அதை அப்போஸ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்டன்ஸ். Am I correct, sir? So susceptance is equal to my conductance. அதை அலோவ் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி சசப்டன்ஸ், அதை ரெசிஸ்ட் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி ரியாக்டன்ஸ். அப்ப இண்டக்டிவ் சசப்டன்ஸ் சசப்டன்ஸ்க்கு ஜெனரலா பின்னு சொல்லுவாங்க, கேபிட்டல் பி. அப்ப இண்டக்டிவ் சசப்டன்ஸ்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? பிஎல். That is equal to the reciprocal of inductive reactance. அப்ப அதோட யூனிட் என்னவா எழுதலாம்? I can even write it as a mho or ohm inverse or this symbol. Because XL oda unit என்னது? Ohm. XL oda unit ohm. Therefore, inductive susception oda unit I can write it as a mho or ohm inverse or this one or Siemens. Don't confuse much. Take down the things only available right now. Appa inductive susceptance is the reciprocal of inductive reactance. That means the
if you allow, if you pass the alternating current through the pure inductive circuit, how much it allows the current to flow, that is called inductive susceptance. Can you note down the things available in the slide? Note பண்ணிக்கலாமா? Yes. ஆனா இது ரொம்ப நீ மண்டை உடைச்சுக்க வேண்டாம். இது parallel circuit போகும்போது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். You may have 1 or 2 classes to discuss this susceptance in detail. இப்போதைக்கு what is what மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Yes. Now, DC circuitல frequency எப்படி இருக்கும் சார்? Can anyone tell me? DC circuitல frequency of the waveform எப்படி இருக்கும் சார்? It is 0. Why? There is no oscillation in the waveform. Am I correct, sir? Constant இருக்கு. அப்ப number of cycles per second is equal to 0. The cycles that produce of the DC waveform, no, it is a No, sir. straight line. Okay. Now let me ask you one more question. What is the inductive reactance offered by the pure DC circuit? Can you take the formula? XL is equal to 2 pi FL. 0, sir. 0 is the right answer. 0 is the right answer. Can anyone tell me 0 ன்றது whether it is a short circuit or open circuit? Open, sir. Hey, 0 ohm. Short circuit, sir. Short circuit. Therefore, if you connect the inductor, pure inductor to the DC circuit, in steady state, my inductor will act as a short circuit. புரியுதா சார்? புரியுதா சார்? Yes, sir. Yes, very good. Okay. இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாமே. இப்போ frequency வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. அப்ப என்னோட வேல்யூ டென்ஸ் டு எங்க போயிரும்? வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குற. ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா அது என்ன சர்க்யூட்டா ஆக்ட் ஆகும்? கேன் எனிவன் டெல் மீ? கண்ணா எஃப் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கு, வெரி ஹை. அப்ப எக்ஸ்எல் வேல்யூ என்ன ஆயிரும்? ஹலோ, XL will become infinity. That means open circuit. That means inductor ஓட அந்த reactance value purely depends on the frequency of the waveform. If my frequency is very low, எப்படி இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கும். It is very high, infinite இருக்கும். அப்ப frequencyக்கு இதுக்கும் it is a directly proportional relation. புரியுதா சார்? XL is directly proportional to frequency of the waveform. So frequency vary ஆக இதோட value change ஆயிட்டே இருக்கும். At this point of time, please take the things available in the screenshot. So frequency 0 na short circuit, very high இருந்தா it is open circuit. That's all. Shall we do the sum? Yes, sir. Yes, sir. Please take down the question. And correlate the things related to the derivation what we have learned previously. Previously நம்ம என்ன learn பண்ணோமோ அதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா சார்? Yes. Find the current of an AC motor. Consider it is an ideal condition வச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா practical condition எடுத்துட்டீங்கன்னா அது கூட ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகும். ஒரு ஐடியல் AC மோட்டர் எடுத்துக்கோ, அதுக்கு அப்ளை பண்ற வோல்டேஜ் இஸ் 120 volt. It is RMS or average value or peak value? RMS. Very good. What is 50 hertz? Frequency. Frequency of the waveform. What is L? Inductance offered by the circuit. Shall we draw the equivalent diagram of the question? ஒரு இண்டக்டருக்கு அந்த இண்டக்டருக்கு அப்ளை பண்றோம். இதோட RMS வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 120 வோல்ட். இதோட இண்டக்டன்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. L இஸ் ஈக்குவல் டு 120 மில்லி ஹென்றி. ஓகே, வாட் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் the current through the circuit. So current என்ன சார் அர்த்தம்? IL கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. கரெக்டா சார்? So அப்ப நம்ம IRMS கண்டுபிடிப்போம். கரெக்டா? So IRMS equal to what? VRMS divided by what?
XL. Am I correct? Yes, sir. XL or Z போடுவோம். ஓகேவா? So for that, what I need to do, I need to find first of all the reactance value. I need to find. How to calculate the reactance? XL equal to what? 2 pi f L. Pi f into L. Okay. Please take the values 2 pi into what is f? 50 sir. 50 Frequency. into what is L? 120 into 10 to the power of -3. Please everyone take your calculator and find the answer. 2 pi into 50 into 120 shift to 5. Click பண்ண என்ன வருது சார்? Small m வருதா சார்? Are we getting? Yes. அப்ப என்ன answer வருது? Can anyone tell me? 30 7.68. 37.699 ohm. கரெக்ட் தானே சார்? இது ஓம் தானே? Sir. ஓம் தானே சார்? Yes, sir. எஸ், ஓம். வெரி குட், வெரி குட். தென் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம், ஒரு பியூர் இண்டக்டருக்கு ஃபேஸார் டொமைனில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? Z is equal to JXL. Am I correct, sir? Yes, sir. Or XL at an angle of 90 degree. 90 degree. கரெக்ட் தானே சார்? இது வரைக்கும் இது யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல? அப்ப நம்ம XL கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப if I want to find IR கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும்? VL, அதாவது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டர் தான் நீங்க RMS எழுதிட்டோம். VL divided by JXL. கால்குலேட் பண்ணலாமா? Yes, sir. Okay, everyone take the calculator and substitute the value as 120 divided by XL value என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 37.699. How to put J, sir? கால்குலேட்டர்ல எப்படி J போடுவோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எப்படி கால்குலேட்டர்ல போடுவோம்? I. You don't have J there. Am I correct? Yes, sir. அப்ப என்ன பண்ணணும்? 120 divided by, please watch my calculator. கால்குலேட்டர் பார்க்க முடியுதா? 120 divided by 37.699 I. போட்டோம் எல்லாரும்? என்ன ஆன்சர் வருது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Please find the answer. என்ன ஆன்சர் வருது? minus 3.83. Kanna, please mute yourself. Minus 3.183 I ன்னு வருது கால்குலேட்டர்ல. அது எப்படி எழுதணும்? J minus J 3.183 ampere. Am I correct, sir? Ampere. Am I correct? Convert I எப்படி போடுறது சார்? I எப்படி போடுறதா? புரியல. What, Sanjay? Yes, sir. 120 divided by answer into 120 I. divided by 37.699. நீ காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்ல வச்சிருக்கியா கால்குலேட்டர் சஞ்சய்? இல்ல சார். Change it into calculator mode into complex first of all. Okay, sir. Now type 120 divided by 37.699 I. Type பண்ண முடியுதா? Hello? Sanjay? Yes, sir. Yes. Now you tell me the answer. How much you are getting? Minus 3.183 last I in இருக்கும். கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. That you need to rewrite like this. Minus J 3.183 ampere. Whether this is in a rectangular form or polar form.
Here real value is 0. It is rectangular form. Please convert the rectangular into polar form. Calculate la convert பண்ணனும் என்ன பண்ணனும்? Answer shift equal. Click பண்ணா என்ன சார் வருது? Hello? Please everyone convert the rectangular form into polar form. எப்படி convert பண்றது? Answer, hello, answer shift plus button பண்ணுங்க என்ன வருது? இப்படி வருதா? Rectangular to இப்படி வருதா பாருங்க. வருதா பாருங்க. Press equal, press equal. How much you are getting? 3.183. 3.183 at an angle of 90 degree. 90 degree. 90 degree. Am I correct, sir? Yes. Now please check your answers whether you are getting these things. Further, sir? Are we getting up to this? Yes, sir. Are we getting up to this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now I Yes, need sir. to draw the Phasor diagram. Phasor diagram is nothing but the relation between the voltage and current in Phasor domain. Phasor domain எனக்கு ஆன்சர் இருக்கா சார்? Can you draw? Real axis la என்ன சார் வரும்? Real axis la என்ன வரும்? Quick. Real axis la என்ன வரும்? Voltage. Voltage. Yes. VRMS. So VRMS 120 volt at an angle of 0 volt. வந்துருச்சா சார்? Yes, sir. It's in real axis. What about 3.18 at an angle of minus 90 degree ampere? Negative It must imaginary be- axis. Very good. It is in the Negative imaginary axis. negative imaginary axis. 3.18 at an angle of minus 90 degree. Therefore, current lags the voltage by exactly 90 degree. Am I correct, sir? Am I correct, Yes, sir. Current lags the current lags the voltage exactly by 90 degree. Why? It is a pure inductive load. புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார்? பியூர் இண்டக்டிவ் லோட்ல கரண்ட் எக்ஸாக்டா 90 டிகிரி லேக் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்மை இங்க டிரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே தானே சார்? ஸோ விஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் வி கேன் கன்வெர்ட் இன்டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர் அண்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கரண்ட் த்ரூ த இண்டக்டர். இப்படி மாத்தி எழுதலாம்ல? நத்திங் ராங் இன் தட். எஸ். ஆனா இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருந்தா தயவு செஞ்சு கேளு. We are not going to solve much things in your in the AC circuits. ஒரு 1 or 2 sums, அப்புறம் 1 or 2 sums homework sum அவ்வளவுதான். அது சால்வ் பண்ணாலே கரண்ட் லேக்ஸா வோல்டேஜ் லேக்ஸா சார் இங்க? நீ நல்லா பார்த்து சொல்லு. எது ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கு? வோல்டேஜ் தானே ரெஃபரன்ஸா இருக்கு. அப்ப இதை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம கரண்ட்டை சொல்லணும். கரெக்டா? அப்ப V லேக்ஸ் ஐல 90 டிகிரி ஐல சார். டேய் இங்க கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் வீல இருந்து பார்க்கும்போது 90 டிகிரி லேக் ஆயிருக்கு. இங்க பாரு, இப்ப வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சா எப்படி வரைவ? திஸ் இஸ் மை VL. கரண்ட் எங்க வரும்? 90 டிகிரி தள்ளி வரும். எஸ் சார். புரியுதா ராஜகுரு? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். அப்ப எது லேக் ஆகுது? IL lags the VL by 90 டிகிரி. 90 டிகிரி. ஓகேவா? தூக்கத்துல இருந்து கேட்டாலும் கரெக்டா சொல்லணும் ராஜகுரு. 4th இயர் இன்டர்வியூல கேட்டாலும் கரெக்டா சொல்லணும். Okay, everyone please make a note of this one. With this we will enter into the next topic. Do you have any doubt in this? Do you want any homework to do? Yes. Homework பண்ணாதான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். Let me change these two alone. 230 volt இந்தியாக்கு வந்துடலாம். சைனால இருந்து இந்தியாக்கு வந்தாச்சு. கன்சிடர் யூ ஆர் ஹேவிங் உங்க வீட்டில் இண்டக்டர் பியூர் இண்டக்டர் பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மளோட மிக்சி இருக்கு பாத்தீங்களா? நம்ம வீட்டில் மிக்சி இருக்கு பாத்தீங்களா? மிக்சர் கிரைண்டர் consists of one motor. That motor is called as an universal motor because இந்த மிக்சியை ஏசிலையும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம்,
டிசிலையும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். கன்சிடர் இப்போ நம்ம ஏசியில் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். மிக்சிக்குள்ள இருக்கிற காயிலோட இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ ஒரு ஐடியல் இண்டக்டரா வச்சுக்கணும். பிகாஸ் ஏன் ஐடியல்ன்றனா நீ காயில வவுண்ட் பண்ணாலே அது கூட ஒரு சீரீஸா ரெசிஸ்டர் வந்துடும். அதனால தான் அந்த ஐடியல் டேர்ம் வச்சிருக்கோம். இப்போ உங்க வீட்டில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரோட இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் நான் கொடுக்கல, அதோட இண்டக்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வச்சுக்கலாம்? சே எக்ஸாம்பிள் 1 ஹென்ரின்னு வச்சுக்கோ. உங்க வீட்டில் இருக்க மிக்சியோட இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ நான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்? 1 ஹென்றி. அது என்ன வோல்டேஜ் நீ அப்ளை பண்ற? 230 வோல்ட். ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஃபைண்ட் தீஸ் திங்ஸ். எனக்கு கரண்ட் கண்டுபிடிங்க, ஃபேஸர் டயக்ராம் வரைங்க, அவ்வளோதான். டேக் இட் எஸ் அ ஹோம்ஒர்க். ஓகே? எஸ் சார். எஸ். அப்போ இன்னைக்கு மிக்சிக்கு ஃபேஸர் டயக்ராம் வரைஞ்சு பேரண்ட்ஸ் காட்டணும், நான் மிக்சிக்கு இன்னைக்கு வரைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா? எஸ். Now I will come to capacitor. Shall we get into capacitor? Yes, sir. Yes, yes. அப்போ கெப்பாசிட்டர்ல இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துட்டோம். பட் இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ நீட் டு டெல் யூ. ஈவன் தோ வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒரு 2 parallel பிளேட் எடுத்துட்டேன் சார். 2 parallel plates are separated by an insulated medium that may be air or dielectric. தான் என்னோட கெப்பாசிட்டர் நான் ஃபார்ம் பண்றேன். இப்படி நான் ஃபார்ம் பண்ணா சார், we are thinking we are getting only the capacitance effect. பட் இங்க இருந்து இங்க ஒரு லீக்கேஜ் ஃப்ளக்ஸ் இங்க இருந்து இங்க ஜம்ப் ஆகும். அப்ப இதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, இங்க இருக்கிற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த பாத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சயின்டிஸ்ட். அதான் ஆர் லீக்கேஜ். என்னன்னு சொல்றாங்க சார்? ஆர் லீக்கேஜ். அப்ப ஒரு கெப்பாசிட்டர் நீ ஃபார்ம் பண்ணினா நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி ஒன் கெப்பாசிட்டர் இன் பேரலல் வித் ரெசிஸ்டர். இண்டக்டர்ல காயில் என்ன பார்த்தோம்? ஒன் ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ் வித் பியூர் இண்டக்டர்னு பார்த்தோம். அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் ஒன் கெப்பாசிட்டர் இன் பேரலல் வித் வாட்? ரெசிஸ்டரா இருக்கும் பிராக்டிக்கல் கெப்பாசிட்டர்ல அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. அப்ப ஐடியல் எடுத்துட்டா நம்ம எதை இக்னோர் பண்ணணும் சார்? ஆர் லீக்கேஜ் we need to ignore. Am I clear, sir? Am I clear to everyone? Hello? Yes, sir. டீ காஃபி வந்துருச்சா? பக்கத்துல அம்மா கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்களா? நிறைய பேர் காஃபியை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் இங்க நோட்ஸ் பாடுறாக்கன்னா. எஸ். Now we will. Sir, what? Hello? Okay. இப்போ if I apply what? டிசி வோல்டேஜ் எடுத்து கெப்பாசிட்டர்ல கொடுத்தோம்னா நம்ம இண்டக்டர்ல பார்த்த மாதிரியே தான். இட் வில் டூ 2 things. The moment I apply the DC voltage to inductor, எனக்கு அங்க அது என்னவா ஆக்ட் ஆகும்னு இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? உங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நோட் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? The moment DC voltage எடுத்து நான் இண்டக்டர் கொடுத்து அது என்னவா ஆக்ட் ஆகும்னு சொன்னேன். Can anyone recollect and tell me? Very good. No. It will act as a open circuit. The moment நான் DC voltage கொடுக்கும்போது ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல ஷார்ட் சர்க்யூட்டா இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப இங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குமா? The moment I apply the DC voltage, it will act as a open circuit. அப்ப ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல அது என்னவா ஆக்ட் ஆகும்? அது ஷார்ட் சர்க்யூட் சார். Okay, wait a minute. The moment, wait a minute. The moment if I apply the DC voltage to my system, it will act as a short circuit. Steady state, it will act as an open circuit. Inductor க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கா சார்? இண்டக்டருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கா? ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்ல இருக்கா? Yes, sir. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இண்டக்டர் ப்ராப்பர்ட்டி என்னெல்லாம் படிச்சோமோ அது எல்லாமே இங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். And one more thing, the current through the capacitor will oppose the sudden change in voltage. இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கணும். இது எது கூட கம்பேர் பண்ணுவீங்க சார்? IL is equal to 1/L integral of V dt படிச்சோம். கரெக்டா? இன்னொரு ஃபார்முலா படிச்சோம். VL is equal to L into di by dt. Please compare this formula with this. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா இருக்கா பாருங்க.
இங்க Yes, sir. will oppose the sudden change in current through the coil. Here it will oppose the sudden change in voltage across the capacitor voltage. புரியுதா சார்? புரியுதா? இண்டக்டரும் sir. கெபாசிட்டரும் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா ஒர்க் ஆகும். ஓகே. With this idea, we will enter into the circuit. யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஃபேஸ் ரிலேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will take a pure capacitor. அதுக்கு என்ன அப்ளை பண்ணுவோம்? Can anyone tell me? AC voltage, sir. Voltage, AC sinusoidal voltage apply பண்ணுவோம். Then what we will do? We will find IL, IL, IC. IC. Very good. We will find IC. Then we will draw waveform and phasor diagram. Then Impedance diagram. That's all. Very good. Shall we do step by step? Yes. sir. First, I took the capacitor and I applied with the sinusoidal voltage. Then I am going to find IC. What is the input voltage we will give? Always we will give Vm sin omega t as the reference waveform. In phasor domain, IRMS at an angle of 0 volt. Okay. Can anyone tell me what is current through the capacitor IC? இப்பதான் பார்த்தோம். IC equal to what? C into DI by no sir. dV by dt. DVC by dt. dV by dt. Very good. Can anyone substitute the VC value as Vm sin omega t and tell me the answer? நீயே சொன்னீனா உனக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். நான் டிரைவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ டிரைவ் பண்ணி சொன்னீனா you will be really happy. Can anyone tell me what I need to do? Vm is the constant term. Am I correct, sir? அப்ப Vm கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துரு. டிஃபரன்ஷியேட் ஒன்லி sin omega t with respect to dt. என்ன வரும் சார்? Minus cos omega t, sir. Minus cos omega t divided by what? Omega t. Omega. சாரி, இங்க வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் தானே, சாரி மல்டிப்ளை பண்ணோம். கரெக்ட் தானே? Yes, sir. ஒமேகா இன்டு காஸ் ஒமேகா டின்னு வரும். அப்ப என்டையர் இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வந்துடும்? ஒமேகா சி விஎம் காஸ் ஒமேகா டி. Am I correct, sir? Yes, sir. Am I correct? Can anyone tell me what is XC? XC என்னவா இருக்கும் இதுல? Reactance offered by a capacitor. Very good. The reactance offered by the capacitor. In general, the impedance Z is equal to I is equal to V divided by Z. Am I correct, sir? Yes, Am sir. I correct, sir? Yes, Can sir. anyone tell me by observing this term alone, what is Z? XC, sir. XC, okay. VM by XC. Yes. Very good. VMC. VM by XC. VM by XC ன்னு எழுதணும். Okay. Yes, What sir. is 1 by XC then? BCG. No. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம். I will do in this way. Consider the whole term into IM. அப்படி வச்சுக்கலாமா? Consider the whole thing into IM. Okay, sir? Yes, sir. Yes. Then IM is equal to this one. IM is equal to this one. Omega C into VM is equal to IM. அதான் நமக்கு substitute பண்ணி IM கொண்டு வந்துட்டோம். Okay. Now what I am going to do, I am going to do a little conversion. Why I am going to see? No one asked why I have converted previously. காஸ்ட்னு எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சு. அது எதுக்கு நான் சைனா மாத்தினேன்? யாருமே ஒன்றும் கேட்கலையே. எதுக்கு சார் சைனா மாத்தினீங்கன்னு? இங்கேயும் காஸ்ட்ல இருக்குது. திரும்ப இதை நான் சைனா மாத்திரேன். யாரா சொல்ல முடியுமா? Why we are changing into sign? Because என்னோட இன்புட் வேவ்ஃபார்ம் சைன் டொமைன் சைன்ல கொடுத்ததுனால இதையும் சைன்ல கன்வெர்ட் பண்ணாதான் I can draw the waveform. ஈஸியா வரைய முடியும். கரெக்டா? வரையலாம். கரெக்டா? Even the cos யூஸ் பண்ணியும் வரையலாம். Because the frequency of the waveform சேமா இருந்தா you can draw the phasor diagram வரைய முடியும். frequency ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஒமேகா தான். ஒமேகாவா இருந்துருச்சுன்னா you can draw the phasor diagram as well as the waveform. பட் இதை நான் சைனுக்கு மாற்றும் போது எனக்கு ரிலேஷன் ஃபைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு.
Therefore, I'm going to convert cos omega t into sin omega t plus 90 degree. இப்போ நீங்க ஒன்று பண்ணுங்க, நம்ம reactance கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி shall we draw the waveform for this? Using this time domain equation of Vm sin omega t and this one, please everyone draw the waveform first of all. Okay. With respect to omega t first draw பண்ணுங்க பார்க்கலாம். என்ன வரும் first என்ன waveform draw பண்ணுவோம்? Which one is the reference waveform? Voltage waveform is the reference waveform. So this is phi, this is 2 phi. Varanjachi sir. Okay. What about the current waveform? I am Second quadrant. sin of Lead, omega sir, t lead. plus its lead. And அந்த plus mark பண்ணி lead னு எழுதிக்கோ பார்க்கலாம். Lead. Lead na ahead or after? Ahead, sir. Ahead of the waveform. How much ahead? 90 degree. 90 degree. Exactly 90 degree. Exactly 90 degree. What about the magnitude of IC? Whether it will be less than VL or greater than VC. Sorry, VC. Sir, greater than No. IC. I see. Listen. IC. See. இங்க நீ இந்த IM தான் உன்னோட IC ன்னு வச்சுக்கோ. IC னா என்ன வரும்? V divided by omega C. கரெக்டா சார்? கரெக்டா? இவ்வளோ டைம்ஸ் அது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? டெஃபினட்டா மேக்னிடியூட் கம்மியா இருக்கும். Please take down these two waveforms and comment the waveform. The waveform comment பண்ணு. என்ன சொல்லுங்க? Sir. Yes. Sir, கடைசியா ஒரு ஃபார்முலா இல்லைங்க சார். IL equal to V by omega C. அது என்னது சார்? இங்க இருக்கு பாரு. இந்த ஃபார்முலால தான் இந்த தப்பா எழுதிட்டோமா? yes sir. அதுதான் sir. இது தப்பு. அப்ப I is equal to this magnitude sorry VM sorry இங்க இரு. VL is equal to IM divided by omega C ன்னு வரும். கரெக்ட்டா? yes sir. அப்ப I இல்லடா கண்ணா, இதுல ஏதோ ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. இந்த வேவ் ஃபார்ம் வர நான் அதை யோசிச்சு சொல்றேன். ஓகேவா? எஸ் சார். வேவ் ஃபார்ம் பிளாட் பண்ணுங்க, நான் மேக்னிட்யூட் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். ஓகேவா? Take down the waveform, I will tell. Yes sir. Actually, I is equal to V by Z. So here V divided by XC. XC is equal to 1 by 2 omega C. Okay, அது எதனால கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? இது வந்து ரியாக்டன்ஸ்க்கு மாற்றும் போது ரெசிப்ரோக்கல்ல வரும். அது எப்படின்னு காட்டுறேன். இதை மட்டும் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் கமெண்ட் த வேவ்ஃபார்ம். I see leads VC by 90 degree. That's all. இது வரைக்கும் கிளியர் தானே? yes sir. Okay. இது வரைக்கும் கிளியர். Now please check it whether IC leads the VM by 90 degree. Yes sir. Okay, இது நமக்கு கிளியர். இப்போ நம்ம அத என்னோட ரொம்ப பின்னாடி போயிடுச்சு. வெயிட் a minute. IC yes. Now I need to draw the Phasor diagram. Phasor diagram எப்படி வரையலாம்? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து வோல்டேஜ் சார் x axis. ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து x axis பாசிட்டிவ் x axisல வோல்டேஜ். See, this is one Phasor form, this is another Phasor form. So அப்ப வோல்டேஜ் ரியல் ஆக்சிஸ்ல வந்துருச்சு. கரெக்ட்டா சார்? yes sir. That is my VC. Okay, இது எங்க போகணும்? இதோட this is in polar form. ரெக்டாங்குலர்ல மாத்துனா இது என்ன வரும்? j plus j IRMS வரும். கரெக்ட்டா? yes sir. plus j IRMS. அப்ப இது எங்க வரணும்? plus 90 பாசிட்டிவ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல வந்துரும். I need to plot here.
This is my IL at an angle of 90 degree. Sir, I see. Clear? Is it clear, sir? Yes, sir. Okay. இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். I need to find the reactance value. Waveform வந்துருச்சு, Phasor diagram வந்துருச்சு. Now we will find the impedance. So impedanceக்கு Im sin omega t plus 90 degree இருக்கு. இது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Im is equal to Vm divided by Xc. இது ஓகே தானே கண்ணா? Yes, sir. Vm divided by Xc. Okay. Xc is equal to 1 divided by omega c. இந்த ஃபார்முலா கம்பேர் பண்ணி பாரு. Im னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? What is Im? Im is equal to Vm divided by Xc, sir. Vm divided by X. Okay. இப்போ here the reactance offered by the circuit is 1 divided by omega c. இதையும் XL-ஐயும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க. XL-க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? XL is equal to omega L. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. ரெண்டுக்கும் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்ல இருக்குதா? Yes, sir. கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இது. ஓகேவா? See Xc, that means capacitive reactance is equal to 1 divided by omega c. இந்த ஒமேகாவை ஃப்ரீக்வன்சியால கன்வெர்ட் பண்ணி டைப் பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 divided by 2 pi f c. Okay, 2 pi fc. That's all. Now with this relation, இப்போ இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இது XL இந்த டேர்முக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? என்னோட இம்பிடன்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாமா? So VRMS at an angle of 0 divided by IRMS at an angle of 90 degree. This plus 90 degree will become what? Minus 90 degree. Plus 90 degree. அப்ப இது இந்த போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கிறத ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு மாத்தி எழுதுங்க. என்ன வரும்? Minus j I plus minus j xc. Can you draw the impedance diagram? If you draw the impedance diagram, nothing will come in real axis because the real value is 0. Only the imaginary value, that is negative minus imaginary jxc. So negative imaginary axis la where term varum, that is my xc. Sir, positive, sir. Okay, sorry, sir. Minus imaginary axis la varainum, that is my xc. Correct, sir? Yes, sir. Minus jxc nu எழுதலாம், or xc at an angle of minus 90 degree. Is it clear to everyone, sir? Yes, sir. To everyone? That's all. Now, after this class, after your evening tea break, put a comparison chart for Pure L&C. ரெண்டுலையும் diagram வரையறீங்க, waveform வரையறீங்க, Phasor diagram வரையறீங்க, அதுக்குள்ள current equation, reactance equation வரைஞ்சு வைக்கலாமா சார்? impedance value வரைஞ்சு வைக்கலாமா? Yes, sir. ஒரு comparison chart எல்லாரும் evening draw பண்ணி வச்சுக்கிறேன். Okay. With this I want to compare one more thing. Capacitive susceptance அப்படின்னு என்ன வரும்? Inductive susceptance மாதிரியே தான் capacitive susceptance. It is the reciprocal of your capacitive reactance. Okay, sir? That is BC. Now let me ask one question. இப்போ நம்ம ஒரு DC சர்க்யூட்ல ஒரு கெபாசிட்டர் கனெக்ட் பண்றோம். அப்ப கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார்? Xc is equal to 1 divided by 2 pi fc. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்? இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும் சார். Very good. It is infinite. If I increase the frequency to infinite hertz, என்னவா இருக்கும் சார்? 0 sir. Reactance 0 sir. 0. இது எதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு சார்? Inductor. Very good. நான் உங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டில இருக்கேனா நானு? Yes, sir. Yes, sir. Can you take the screenshot of this one? That's all. With this, pure resistor, pure inductor, pure capacitor is over. Okay? Shall we take one numerical question to solve? Yes, sir. Take down, please.
Please take in the question. The current flowing through the pure capacitor. So pure capacitor na enga sir practically enga sir irukum. நம்ம ஒரு சீலிங் ஃபேன்ல ஒரு கெபாசிட்டர் மாற்றோம்ல சார்? எஸ் சார். அந்த கெபாசிட்டர் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. அந்த கெபாசிட்டருக்கு அக்ராஸா நம்ம இப்ப என்ன கொடுக்குறோம்? 230 வோல்ட் அப்ளை பண்றோம், 120 வோல்ட் அப்ளை பண்றோம் with the supply frequency of 50 hertz. The value of the capacitor is 1. That is not U farad. இது என்ன மைக்ரோ சார். மைக்ரோஃபாரட். That means farad கேபிட்டல்ல இருக்குமா சார் இல்ல? yes, farad கேபிட்டல்ல தான் இருக்கணும், மாத்திக்கோ. farad வந்து கேபிட்டல் தான். ஓகேவா சார்? Yes. Shall we do the calculation now? Yes sir. Sir. Okay. Our intention is to find the current through the capacitor. Before that, let me find the capacitive reactance first. What is capacitive reactance? 1 divided by 2 pi FC. FC. கண்ணா நீங்க இருங்க ஒரே நிமிஷம். கால்குலேட்டர்ல என்ன பண்றேன்னா ஓபன் bracket 2 5 into what? 50 into 1 into shift அமுத்தி எதை பிரஸ் பண்ணணும்? shift அமுத்தி 4 பிரஸ் பண்ணணும். am I correct? shift அமுத்தி 4 பிரஸ் பண்ணா மைக்ரோன் வரும். close bracket and put inverse. Tell me the answer. 2550 into 1 microfarad inverse. How much you are getting? Sir, 3183.09. Okay, very good. 3183.09 ohm. Am I correct, sir? yes sir. Ohm. Or otherwise 3.183 kilo ohm. என்ன சார் நம்ம ஆரும் எக்ஸும் ஒன்னா சார்? ரெண்டுக்கும் ஒரே யூனிட் எழுதுறோம். yes sir. These two are not exactly equal, but the property is same. Opposition. அதனால தான் அதுக்கு என்ன கொடுக்கிறோம்? ஓம். Opposition அப்படினாலே you need to remember the speed brake. This is opposition to what? Driving. Correct, sir? Yes sir. So now I find the reactance. What about the second step? I need to find what? Current through the capacitor. So current through the capacitor IC in RMS is equal to voltage across the capacitor in RMS divided by XC க்கு முன்னாடி என்ன எழுதுவீங்க? plus JXC யா minus JXC யா? Hello sir? Minus J, sir. Minus J. Do remember this one. Or else VL in RMS value divided by XC at an angle of minus 90 degree. minus 90 degree. sir. சொல்லுங்க ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன். ஓகே சார் சொல்லுங்க, ஏதோ கூப்பிட்டீங்களே. ஹலோ யாரோ கூப்பிட்டீங்க கேக்கு. ஓகே இப்போ இந்த மைனஸ் ஜே நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 120 டிவைடட் பை 3183 தானே சார் வந்துச்சு? எஸ் சார். ஐ மைனஸ் மறந்துடக்கூடாது சார். மைனஸ் மறந்தீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். காரணம் அது கால்குலேட்டர்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 120 டிவைடட் பை ஓபன் பிராக்கெட் மைனஸ் ஆஃப் 3183 பாயிண்ட் சம்திங். லாஸ்டா தான் ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் கால்குலேட்டர்ல இங்க முன்னாடி ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவான். கால்குலேட்டர்ல என்ன ஒரு ஆன்சர் என்ன வருது? ஆன்சர் முன்னாடி ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். சின்டாக்ஸ் எரர்னு வரும். அதை எடுத்து எழுதி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு வந்துடாத. ஓகேவா? எஸ். Can you tell me the answer? What is the current through the capacitor? Hello? 37.7 30? Please mute, please. Hello sir, please mute yourself. 3183.099 I பண்ணா என்ன சார் ஆன்சர் வருது? ஹலோ 0.0377 J. Kata sir? Yes sir. Kata sir? Yes. Can you convert this into polar form?
How to convert this to polar form? Shift answer, shift plus button. Press பண்ணுங்க, என்ன வருது சொல்லுங்க? 0.0377 at an angle of 77 90, sir. Is it clear, sir? Yes. Yes, sir. Yes. If you take this answer and if you plot the Phasor diagram, it will come like this. Am I correct, sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. IC வந்து லீட் ஆகி வரும். மேக்னிடியூட் வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், கரெக்டா? ஏன்னா இது 0.032 தான். அவ்வளவு சின்னதா வரைஞ்சா உனக்கு தெரியாது, அதனால கொஞ்சம் மேக்னிடியூட் பெருசா வரைஞ்சுக்கோ. ஓகேவா சார்? Yes, sir. ஓகே. ஹோம்ஒர்க் சம் வேணுமா? இதுல ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் சம்? இது என்னவா மாத்திக்கலாம்? 230 volt. இப்போ நம்ம வந்து சீலிங் ஃபேன்ல போட்டிருக்க கெப்பாசிட்டர் வேண்டாம். நம்ம வீட்டுல ஒரு மோனோ பிளாக் பம்ப் ஒன்று வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கா? அந்த பம்புக்கு மேல இப்படி ஒரு சிலிண்டர் ஒன்று உட்காந்துட்டு இருக்கா? ஹலோ சார், am I audible? Yes, sir. Yes, sir. நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வெளியே ஒரு மோனோ பிளாக் மோட்டர் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஒயிட் கலர்ல பெருசா இருக்கும், பாத்துருக்கமா? Yes, sir. பார்க்காதவங்க இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப்போட அதை ட்ரை பண்ணி பாரு. டேக் த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ as a 4 microfarad and do the homework sum. ஓகேவா? Yes, sir. இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா என்ன வரும்ன்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? எஸ். வித் திஸ் pure R, pure L, pure C is over. Let me compare the things. எல்லாமே கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க, கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதும் கம்பேரிசனும் கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கா சார்? Voltage is taken as a reference. So VRMS in all the thing. Current is in phase in resistive circuit, but in inductor it lags by 90 degree. In capacitor it leads by 90 degree. And I do remember one thing. இங்க கரண்ட்ல தான் மைனஸ் வரும். இம்பிடன்ஸ்ல என்ன சார் வந்திருக்கு? Positive. பிளஸ் 90 டிகிரி. இங்க இம்பிடன்ஸ்ல என்ன வந்திருக்குது? மைனஸ். ஆல்வேஸ் த இம்பிடன்ஸும் கரண்ட்டும் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் ஆங்கிள். கரெக்டா இருக்கா சார்? இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், கன்ஃபியூஸ் ஆகி இண்டக்டர்னா லேக் 90 டிகிரி மைனஸ், இங்கேயும் மைனஸ் போட்டக்கூடாது. புரியுதா சார்? Okay, sir. This is a major difference you need to remember. Purida, please take the screenshot of this one. With this, we will conclude this basic thing. Then we will enter into the new title quicker. We have a 45 minutes, so it's 15 minutes in our hand. So let me finish the power. Is it everyone took the screenshot of this one? These are all not divide. These are all not divide. This is what? Or. புரியுதாடா? this இத்தனை டேர்ம்ல எழுதலாம்னு சொல்லி காட்டியிருக்காங்க. புரியுதா சார்? Yes, sir. Okay. Yes. Now power. Okay. பவர்னா என்னன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பவர்னா it is a product of what into what? Voltage into current. Voltage into current. Okay. இப்போ நமக்கு voltage அப்படின்னா it is an instantaneous equation we know. So if you find the instantaneous power, small p is equal to small v into I. Am I correct, sir? If you take the v as the reference one, so v என்ன பண்ணுவோம்? Capital VM sin omega into Im sin omega t plus or minus 5. அப்படிங்க எதுக்கு சார் இது நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்க plus or minus 5? லீடா இருக்கலாம், இல்ல லேகா இருக்கலாம், இல்ல ஜீரோவா இருக்கலாம். Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Am I correct, sir? So அப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, if you multiply this two, இது ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஓகேவா? மல்டிப்ளை பண்ணி I need to find the instantaneous power கண்டுபிடிக்க போறோம். இது நம்ம we are not going to derive much.
I am going to show the things simply to you. ரெண்டு பவரை எடுத்தாச்சு, மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. ரெசிஸ்டர்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து 0வா இருக்கும், கெபாசிட்டர்னா +5 இருக்கும், இண்டக்டரா இருந்தா -5 இருக்கும். Am I correct, sir? Am I correct, sir? Yes, sir. Yes. Please take a screenshot of this one. அப்போ நம்ம ஒரு லோடுக்கு பவர் கண்டுபிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர் P, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ்னா ஸ்மால் லெட்டர் V மாதிரி, இது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர்னா ஸ்மால் லெட்டர் P போட்டோம். ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் எனி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு டிரைவ் பண்ணி. இது என்ன சர்க்கியூட்னா, நான் டிரைவ் பண்ணது எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிட்டேங்கன்னா ஓகேவா? இஃப் யூ வாண்ட் டு see that one, wait a minute. If you want to see that one, let me show that slide. ஒரு டைம் காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ரெண்டு பவர் எடுத்துக்கிறோம், ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஈக்குவேஷன் இப்படி வரும். கரெக்டா? அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் பாருங்க, sin A into sin B டேர்ம்ல இருக்குதா? sin A into sin B டேர்ம்ல இருக்கா? இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும். இதை நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரி இதுல சால்வ் பண்ணி எடுத்தோம்னா you will get the end equation like this. அந்த end equation எப்படி இருக்குன்னா, it will be like this. ஒரே நிமிஷம், wait a minute. Yes, உனக்கு end equation இப்படி வந்து நிற்கும். You will get it like this. ஓகேவா? இந்த ஈக்குவேஷன்ல பியூர் ரெசிஸ்டருக்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், then pure inductorக்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், then pure capacitorக்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். Am I clear, sir? Am I clear to you? Yes, sir. Okay. If it is a pure resistive load, what is theta value? Theta என்ன substitute பண்ணுவோம்? Theta is equal to, hello? Can angle 0 degree. Am I correct? Yes, sir. 0 Yes, sir. degree. If you substitute 0, you will get the end result as this. கொஞ்சம் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாரு, மேல இருக்க ஈக்குவேஷன்ல இந்த ஈக்குவேஷன் வருமானு ஓரலா பாரு, வருமா? Yes, sir. cos 0 என்ன சார்? cos 0 1. கரெக்ட்டா? 1, sir. Yes, sir. ஓகேவா? sin 0 என்ன சார் வரும்? 0, sir. அந்த whole term 0 ஆயிடும். So at last I will get the instantaneous power for the pure resistive voltage, this one. அப்படின்னா என்ன? VI minus VI cos 2 omega t. If you plot the graph, you will get like this. வந்துருச்சா சார்? வந்துருச்சா? But we are not concentrate on the instantaneous power. We are going to take the average power, capital V. You know that if you take the average value for this one, this cosine term will become 0. Correct தானே சார்? இந்த term 0 ஆயிரும். கரெக்ட் தானே? சைனசாய்டல் வேவ்க்கு ஹலோ சைன் ஆர் காஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்தா 0 ஆயிரும். Therefore it will remains only V into I. So the average value of the pure resistive circuit is VRMS into IRMS. நான் கொஞ்சம் எழுதிக்கலாமா இந்த ஃபார்முலா மட்டும்? Or otherwise Vmax into Imax divided by 2. அப்படின்னா என்ன சார்? VRMS in terms of Vmax எழுதுனா எப்படி எழுதுவே? VM divided by √2. I எழுதுனா என்ன எழுதுவே? IM divided by √2. Divided by √2. If you multiply this two, what you will get? VM into IM. into IM divided by 2. 2. வந்துருச்சா பாரு இந்த ஈக்குவேஷன்? Yes, sir. ஓகேவா? So VM IM அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ, சிம்பிளி Vன்னு போட்டா that is RMS வேல்யூ. So RMS வேல்யூல V into I எழுதலாம், that is VRMS into IRMS. That is equal to I square R அப்படின்னு என்னது? IRMS square into R. Or otherwise VRMS square divided by R. இது எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கு. DC சர்க்யூட்ல படிச்ச அதே ஃபார்முலா வருதா? Yes, sir. ஓகே, அப்ப ரெசிஸ்டிவ் லோட் பொறுத்தளவுக்கு உனக்கு சிம்பிளா நம்ம டிசில போட்ட மாதிரி ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். கேன் யூ டேக் தி ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன்? ஸோ அப்போ பவர்னு பார்த்துட்டோம்னா
எனக்கு ரெசிஸ்டர்ல இது மாதிரி இருக்கு, பியூர் ரெசிஸ்டர்ல இது மாதிரி இருக்கு. இது எதுல இருந்து கொண்டு வரோம்? ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம இந்த தீட்டா மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, கம் பேக். Then we will see the pure inductor. Pure inductor. Pure inductor na theta என்ன சார் substitute பண்ணனும்? 90 degree. 90 degree. If you substitute 90 degree, you will get the instantaneous power in the inductor as VI sin 2 omega t. ஆனா அந்த பவர் ஈக்குவேஷனை பாருங்க எப்படி இருக்கு. It is like a sinusoidal waveform. கரெக்டா சார்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சைக்கிள்ல பவர் அப்சார்ப் பண்ணுது, செகண்ட் சைக்கிள்ல அந்த பவர் ரிட்டர்ன் பண்ணிருது. இஸ் வெரி சிம்பிள். திஸ் இஸ் மை சைனுசாய்டல் வேவ்ஃபார்ம். ஐ எம் அப்ளைங் டு த இண்டக்டர். ஒரு சைக்கிள்ல பவரை அப்சார்ப் பண்ணுது, செகண்ட் சைக்கிள்ல பவர் ரிட்டர்ன் பண்ணிருது. கரெக்டா? அப்ப பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறது அப்சார்ப்ட், நெகட்டிவ்ல இருக்கிறது ரிட்டர்ன். அப்ப என்டையர் சைக்கிள்ல பவர் அப்சார்ப்ட் பை த இண்டக்டர் இஸ் வாட்? 0 சார். 0 0 0. புரியுதா சார்? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. பியூர் இண்டக்டர் பொறுத்தளவுக்கு இட் வில் நாட் கன்சியூம் எனி பவர். அப்படின்னா சார் அது எதுவுமே கன்சியூம் பண்ணலன்னா அதுல ஏதாவது இது ஒர்க் அவுட், ஏதோ ஒரு ஒர்க் நடக்கும்ல, அதை நம்ம எப்படி சார் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா, the reactive component பொறுத்தளவுக்கு reactive component that may be XL, that may be XC, இதுக்கு ஜெனரலா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, that is VI sin theta. இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாமா? VI sin theta, that is called volt ampere in reactive circuit. எதெல்லாம் reactive circuit? inductive reactive இருக்கலாம் ஆர் capacitive reactive இருக்கலாம். அப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, இந்த VI in terms of sin angle போட்டோம்னா அது ஒரு பவர் கன்சியூம் பண்ணும். That power is called the reactive power. Volt ampere reactive. In short, it is called as VAR. VAR. Capital V, capital A, capital R. This R is not a resistance. This is reactive. நோட் பண்ணிக்கலாமா சார்? நோட் பண்ணிக்கலாமா? அப்ப பியூர் இண்டக்டர்ல sin 90 எவ்வளவு சார்? sin 90 எவ்வளவு சார்? 0. அண்ணா sin 90 ஒன் சார். டேய் இட் இஸ் அப்ப பியூர் சைனசாய்டுல ரியாக்டிவ் பவர் கன்சியூம்ட் பை த பியூர் இண்டக்டர் இஸ் V into I. அதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க, I square into XL. XL என்னது? Reactance offered by the inductor. What is the another formula? V square divided by XL. Now please do remember, this is not a P, this is Q. Q அப்படின்னா என்ன பவர்? Reactive power. நோட் பண்ணிக்கலாமா? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கேபிட்டல் P இருக்கும், அது என்ன பவர் நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? ஸோ இண்டக்டர்ல கன்சியூம் ஆகிற பவர் அது ரியாக்டன்ஸ். ஸோ ரியாக்டர்ல ஒரு பவர் யூஸ் பண்றோம், அந்த பவர் இஸ் கால் ரியாக்டிவ் பவர். தட் யூனிட் இஸ் வார். ஓகே, கெப்பாசிட்டருக்கு என்ன சேஞ்ச் இருக்கும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? கெப்பாசிட்டருக்கு என்ன சேஞ்ச் இருக்கும் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க +19 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், அங்க என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்? -90. அப்ப லாஸ்டா ரிசல்ட் இங்க என்ன வரும்? minus VI sin 2 omega t வரும். அப்ப QC equal to what? minus VI sin theta. ஓகேவா? இப்ப நம்ம அந்த வேவ் ஃபார்ம் பார்க்கலாமா? this is the second one. ஸோ இங்க பாருங்க, இதுல ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்ல அப்சர்வ் பண்ணிச்சு, செகண்ட் சைக்கிள்ல ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு. இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்ல இது ரிட்டர்ன் பண்ணுது, செகண்ட் சைக்கிள்ல அப்சர்வ் பண்ணுது. அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கா சார்? So in the entire instantaneous equation, if you plot it like this, it will come like this. The average power consumed by the inductive load is 0. But இதோட reactive powerக்கு அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த நெகட்டிவ் எடுக்கல. நெகட்டிவ் கன்சிடர் பண்ணாம மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணினா this is the reactive power formula. Please take a screenshot of this one. இப்போ புதுசா ஒன்று பார்த்துருக்கோம்.
இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர், ஆவரேஜ் பவர், ரியாக்டிவ் பவர். 3 பார்த்துருக்கோமா சார்? எஸ் சார். பட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவரை இந்த ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் we are not going to take, we will drop the instantaneous power. Instantaneous power நம்ம calculationக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம். We will consider only the few power terms that I will introduce in the consecutive slides. And in the slide already பார்த்த basic தான். Let me skip this one. Now we will come back to this type of power. So இப்போ பவர்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்குதா? எஸ். ஆஸ் ஃபார் ஏசி இஸ் கன்சர்ன், ரெசிஸ்டிவ் லோட்ல கன்சியூம் ஆகிற பவரை வந்து ஆவரேஜ் பவர்னு சொன்னோம். ஆம் ஐ கரெக்ட் சார்? கேபிட்டல் பின்னு சொன்னோம், கரெக்டா? எஸ் சார். that power வந்து called average power or true power or real power. இதோட notation is capital P. There are 3 types of power available. Reactive power na இது எதுல அப்சர்வ் ஆகுற பவர்? Inductor or capacitor. Am I correct sir? Yes sir. Reactive power na அது எதுல கன்சியூம் ஆகுறது? Reactive power ங்கிறது inductor or capacitor. அது என்ன லெட்டர் வச்சு நோட்டேட் பண்ணுவோம்? Can anyone tell me? Capital Q. Real power or capital P. Average power or true power is nothing but your capital P. Apparent power or total power. Apparent power or total power. This is notated by the letter called capital S. Okay. இதோட யூனிட் என்ன சார்? வாட்ஸ். இதோட யூனிட் என்னது? வோல்ட் ஆம்பியர் ரியாக்டிவ். Volt ampere reactive. What is the unit of apparent power? Means volt ampere. Please make note these things here. In consecutive slides we will see this one in detail. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாமா சார்? நோட் பண்ணிக்கலாமா? If you done, please say yes. Let me change the slide. ஏன்னா நீங்க பவர் முடிச்சுச்சுன்னா we will wind up the session. பவர் மட்டும் முடிச்சிட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் செஷன். ஆனா 3 டைப் ஆஃப் பவர் இருக்கு. One is the real power or the power dissipated by the pure resistive load. Then reactive power, this is the power consumed by the reactive load. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன பவர் கிடைக்கும்? Total power. Apparent power, that is called total power. Yes so sir. நம்ம இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம்? இது எப்படி? So apparent powerக்கு கொஞ்சம் டீடைல்டா ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்கன்னா VRMS into IRMS. நோட் பண்ணிக்கோங்க. VRMS into IRMS. அதோட யூனிட் என்னது? வோல்ட் ஆம்பியர். VA. That is your apparent power. ஓகேவா? or otherwise total power சொன்னாலும் இதுதான். Then average power or real power or true power, அதுக்கு ஃபார்முலா VRMS into IRMS into cos phi. the unit என்னது? யூனிட் என்னது? வாட்ஸ். கண்ணா கொஞ்சம் பவர் அதிகமா இருந்தா இது எந்த யூனிட்டால சொல்லுவோம்? கிலோ வாட். அதை காட்டிலும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததுன்னா மெகாவாட். அப்ப இதுல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல அப்பேரண்ட் பவர்ல கொஞ்சம் பவர் அதிகமா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாயிருச்சுன்னா மெகாவாட் ஆம்பியர். இஸ் இட் கிளியர் சார்? எஸ் சார். Yes sir. Yes. Okay. இது வந்து என்னது? ரியல் பவர். இது வந்து பியூர் ரெசிஸ்டிவ் லோட்ல கன்சியூம் பண்ற பவருக்கு இது வந்து இந்த ஃபார்முலா. ஓகே. ரியாக்டிவ் பவர் VI என்ன வரும்? sin phi. VAR போடுங்க. இங்க R மிஸ்ஸிங்கனா சாரி. VAR. வோல்ட் ஆம்பியர் ரியாக்டிவ். வோல்ட் ஆம்பியர் ரியாக்டிவ். கொஞ்சம் பவர் அதிகமா இருந்தா யூனிட் எப்படி மாறிடும்? கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர். அதை காட்டிலும் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததுன்னா மெகா வோல்ட் ரியாக்டிவ். ஓகே. சரி சார், இந்த 3 பவர் சொன்னீங்க. இந்த 3 பவரை
எப்படி நாங்க இமேஜின் பண்றது? ஆனா எகைன் ஏதோ ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்காங்க. இது என்ன? இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள்? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். Am I correct? Yes, sir. So, சார் கண்ணா இங்க போல்டா டிராப் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் திஸ் இன் வெக்டார் டொமைன்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க, பாய்ல்ஸ் டெட் புக்ல. இது வெக்டார் டொமைன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்தளவுக்கு எஸ் மேல ஒரு கோடு பிளஸ் ஈக்குவல் டு மேல ஒரு கோடு பிளஸ் மேல ஒரு கோடு இருக்காது. அதுக்கு பதில் இட் வில் பி இன் போல்டு லெட்டர். புரியுதா? போல்டு லெட்டர்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜேக்யூ. புரியுதா? எப்படி இப்படி இருக்கிறதா இவங்க இப்படி எழுதியிருக்காங்க. புரியுதா சார்? ஹலோ, எப்ப இது மைனஸ் ஜேக்யூன்னு வரும்? இஃப் இட் இஸ் a capacitive load. எப்ப இது பிளஸ் ஜேன்னு வரும்? இஃப் இட் இஸ் Inductance load. இண்டக்டிவ் லோட். அப்ப அதுக்குண்டான கரஸ்பாண்டிங் பவர் ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன பேரு? பவர் ட்ரையாங்கிள். கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். பவர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஆல்சோ plotted in the complex plane. Real power will come in the real axis. Reactive power will come in which axis? Imaginary axis. கண்ணா புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல வரும். தட் மே பி பிளஸ் ஜேக்யூனா இங்க வரும், மைனஸ் ஜேக்யூனா எங்க வரும்? இங்க வரும். புரியுதா சார்? இதுக்குண்டான ரிசல்டன்ட் பவர் இஸ் யுவர் apparent power or total power. Yes, புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? can you convert this to your triangle form? கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு புரியுதா? இதுவே கெபாசிட்டிவ் லோட்னா இங்க வந்துரும். am I correct? இப்ப ரெண்டையும் கட் பண்ணி மேல வச்சிருக்காங்க, தெரியுதா கரஸ்பாண்டிங் இதுல? ஹலோ, எஸ். Now I will tell you one more thing. If you want to find the magnitude of these things, you can apply what theorem? This is Pythagoras theorem. Am I correct? Hello sir? Yes, sir. Yes, sir. If you want to find the total power, S is equal to root of real power square plus reactive power square. With this relation, you can find the total power. This is not a simply P plus Q. This is our vector domains. So vector domain போது என்ன பண்ணணும்? The Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணணும். இப்போ இந்த triangle வச்சு let me simplify one more thing. This is not power factor. Power factor கொஞ்சம் within a second we will see power factor and we will wind up. With this triangle, I want to simplify one more thing to you people. One more thing. இதை முடிச்சிட்டு பவர் ஃபேக்டர் ஒரே செகண்ட் தான் வரும். முடிச்சிட்டு லஞ்சுக்கு போயிடலாம். கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு. This is the triangle what you have seen. Am I correct? This is real axis. This is நம்மோட imaginary axisல வந்த Q. This is your total power. Listen. கண்ணா ரியல் பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க? P is equal to VI cos phi. கரெக்டா சார்? Yes. ஓகே. ரியாக்டிவ் பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா? VI sin phi. அப்பேரண்ட் பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா? V into I. ஓகேவா? Yes, sir. Yes, sir. ஹலோ, is it clear to everyone? இது புரியுதா? Yes, sir. இது புரியுதா? Yes, sir. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆகட்டும் ஆர் என்னோட இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது உனக்கு நான் ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ணி தரேன். இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாமா? இதை மட்டும் ரியல் பவர், ரியாக்டிவ் பவர், அப்பேரண்ட் பவர், இதை மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் நாம இருந்துச்சுன்னா இந்த 3 பவர் நீ கால்குலேட் பண்ணிடுவ. ஓகேவா? எஸ். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு discuss one more point called power factor. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோ கண்ணா. ஒரு 2 minutesல இது முடிஞ்சிரும். We will go for the lunch. Power factor. Factorனா என்ன சார்? ரேஷியோ between something பார்ப்போம். This to this நம்ம பார்ப்போம். கரெக்டா?
கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே ஓகே. இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு பவர் வச்சு உனக்கு பவர் ஃபேக்டர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி let me draw one waveform. Consider this as a voltage waveform. This is a current waveform. What is phi? Phi என்றது என்னது? 98 சார். No, phi என்றது angle difference between voltage and current. Am I correct? Yes sir. Okay. Yes, sir. Power factor mean it is the cosine times of the angle difference. அவ்வளவுதான். Cos phi. Power factor என்னது? Cos phi. Phi அப்படின்னா என்னது? The angle difference between your voltage and current. Voltage and current. Simple இது புரிஞ்சிருச்சா? Power factor na என்ன? Power factor na என்ன? Cos phi. Cos phi na என்னது? It is a phase angle difference between your voltage and current. Can anyone tell me what is the phase angle for pure resistive circuit? 0 degree. 0. 0. What is the power factor of the pure resistive circuit? 0. What's it? 1 sir. 1. Okay. What is the power phase angle of the pure inductive circuit? 90 degree. 90 degree. Then what is the power factor of the pure inductive circuit? 0 sir. 0. What is the power factor of the pure capacitor circuit? Minus -90. No, that is also 0. Correct, sir? Cos minus 90. Yes sir. Cos minus 90 0, is sir. also a 0. 0. Power factor of the pure resistive circuit is 1 or unity. Power factor எதை depend பண்ணி change ஆகுது? The type of element present in the circuit. Am I correct? Resistor இருந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும், inductor இருந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும், capacitor இருந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும். Am I correct? So with this idea, Yes, sir. we will see the definitions. Phi is the angle difference between the voltage and current. If the phi is equal to 0, resistor circuit power factor is unity or 1. Then inductor and capacitor எப்படி சார் இருக்கும்? That will be 0. That will be 0. Okay. Then இது வந்து பவர் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம இண்டக்டிவ் சர்க்யூட்ல லேக் லீடை பொறுத்து வேரி ஆகும். பவர் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸாம்பிள் 0.5 லேகிங்ல இருக்கலாம், இல்ல 0.5 லீடிங்ல இருக்கலாம், ஆர் 0 லீடிங் ஆர் 0 லேகிங். அப்படின்னு என்ன மீனிங்? நம்ம பியூர் சர்க்யூட் பொறுத்தளவு பியூர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் அது 0வா இருக்கும் பவர் ஃபேக்டர். ஆர் அதர்வைஸ் காஸ்க்கு நம்ம ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம், 0 to 90 டிகிரி வரைக்கும் வேல்யூ கொடுக்குறோம். அப்ப வேல்யூ எது மாறும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? காஸ்க்கு 0 to 90 நம்ம வேல்யூ கொடுத்தா ரேஞ்ச் எது வரைக்கும் இருக்கும்? 0 to 1 வரைக்கும். 1 to 0 வரைக்கும் ஆர் 0 to 1 இப்படி ரிவர்ஸ்ல சொன்னா. அப்ப பவர் ஃபேக்டரோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் எவ்வளவுதான் சார் இருக்கும்? 1 சார். 1. இப்ப நம்ம ஏதாவது கொஸ்டின்ல கேட்டாங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் 2 எழுதுனா ஆன்சர் என்னன்னு அர்த்தம்? ஓகேவா? we have some other formula also. ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் சர்க்யூட் வந்து 0.8 பவர் ஃபேக்டர்ல இருக்கும். இந்த பவர் ஃபேக்டர் எங்க செக் பண்ணுன்றதை உனக்கு நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன். உங்க வீட்டில் இருக்க எனர்ஜி மீட்டர் ஆர் சம் இண்டக்டிவ் லோடு உள்ள சர்க்யூட்ல பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. எல்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் ஷோ யூ. There are some other formulas also used to find the power factor of your circuit. That is your எங்க அந்த ஸ்லைடு ஸ்கிப் ஆயிருச்சா? எஸ், பவர் ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு we have few more formulas. Take down this. இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் எடுத்துட்டு கிளம்பிடலாம். Power factor, how to find the power factor? Power factor is equal to cos phi, you know, and also it is a ratio between resistance to impedance. Note பண்ணிக்கோ.
அது எதை use சார் சார் கேட்கலைங்க. சார் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா? ரிமூவ் ஆயிட்டாரா? லெஃப்ட் கிளம்பிட்டான். இருங்க ஒரு ஒரு மணி ஆக போகுதுடா. வீட்டுக்கு போனா வாங்கடா. தேங்க்யூ சார். என்னடா பண்றது? தேங்க்யூ சார். Students, Sari is having some network issues, so you can leave now. Thank you. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. தேங்க்யூ சார்.